எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் அகிலா நடேசன். இங்கே என்எஸ்என்ஏவோட நானல் கமிட்டியில் நான் வாலண்டியர் பண்ணுறேன். நாங்கள் மிஷிகனில் வந்து 17 இயர்ஸாக இருக்கோம். அண்ட் ஐ ஹாவ் 2 kids, மானவ் சங்கர் ஹூ இஸ் இன் 7th grade அண்ட் மேதா சங்கர் ஹூ இஸ் இன் 4th grade. சொந்த ஊர் வந்து தேவக்கோட்டை. நானல் கமிட்டி வந்து வி டிசைடட் டு டூ அன் இன்ஸ்பிரேஷ்னல் இன்டர்வியூ அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சோம் மிஷிகன்லேருந்து. அப்போ அந்த செக்ஷனுக்கு வந்து வி ஸ்டார்டட் ரிசர்ச்சிங் அபவுட் ஃபியூ இன்ஸ்பிரேஷ்னல் பீப்புள் இன் அவர் நகரத்தார் கம்யூனிட்டி. அதில் இன்றைக்கி எங்கள் எடிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி சேவ் த எர்த் அப்படிங்கிற டாபிக் ஓரியன்டாக இன்றைக்கி இன்டர்வியூ பண்ண போகிற ஒரு இன்ஸ்பிரேஷ்னல் பர்சன் வந்து அருணாச்சலம் ராமஸ்வாமி. ஹீ இஸ் அ க்ரீன் வாரியர், என்வாயர்மெண்டல் ஆக்டிவிஸ்ட், an entrepreneur who has a organic farm, and he's a full-time volunteer at a non-profit organization called Vishalakshi. Anne, we are so happy to interview today and thank you so much for spending time with us today. இப்போ எங்களோட நானல் கமிட்டியில் இருக்கிற விசா முத்துராமன் அவங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் வந்து விசாலாட்சி முத்துராமன். நாங்கள் மிஷிகன்ல 20 வருஷமா இருக்கோம். எனக்கு 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க. பெரியவ வந்து கிருத்திகா முத்துராமன். ஸோ அவ 12th முடிச்சுட்டு இப்போ இந்த வருஷம் யூனிவர்சிட்டி ஜாயின் பண்ண போறா. பையன் வந்து கார்த்திக் முத்துராமன் 8th grade இருக்கிறான். ஸோ இந்த விதைக்களம் பத்தியும் அண்ணன் கிட்ட பேசுறத பத்தியும் we are looking forward to it. எல்லாருக்கும் இந்த இன்டர்வியூ வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நம்புறோம். இன்னைக்கு அண்ணனை இன்டர்வியூ பண்ண போகிற யூத் வந்து வெரி எனர்ஜெட்டிக் அண்ட் என்தூசியாஸ்டிக் கிட்ஸு. ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து விசாலாக்ஷி மெய்யப்பன். அவங்க 11th grade படிக்கிறாங்க. ஷீ லைக்ஸ் டு ரீட் புக்ஸ் அண்ட் வாட்ச் மூவிஸ். அவங்களோட ஃபேவரட் ஸ்நாக் வந்து வெள்ளைப்பணியாரம். எனக்கும் அது ரொம்ப பிடிக்கும் விஷால். அவங்க 8 இயர்ஸாக வந்து தமிழ் ஸ்கூலில் படித்தாங்க. இப்போ அங்கே முடிச்சுட்டு ஷீ இஸ் வாலண்டியரிங் ஆஸ் டீச்சர்ஸ் அண்ட் டீச்சிங் ஆல் த யங்கர் கிட்ஸ் ஃபார் நவ் 4 years. ரெண்டாவது வந்து கணேஷ் முத்துக்குமார். இவர் வந்து காலேஜில் ஜூனியராக படிக்கிறாரு, வெயின் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறாரு. நவ் ஓவர் டு விசாலாக்ஷி மெய்யப்பன் டு ஸ்டார்ட் த இன்டர்வியூ. சரி, ஹாய் அங்கிள். உங்களை மீட் பண்ண ரொம்ப இந்த இன்டர்வியூ பண்ணுறது ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கா? ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்வாயர்மெண்டல் ஆக்டிவிசம்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்னு தெரியும். ஸோ உங்களுக்கு எப்போது இது மேலே ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு? அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபீல்டு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு ஏதாவது உணர்ந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் தருணம் ஏதாவது ஒன்று இருக்கா? அதாவது அதான் என்னுடைய சின்ன வயசுல வந்து எங்க அப்பா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு க்ரீன், அதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி பார்க்கணும், அதை வந்து நம்ம எப்படி ரசிக்கணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப யங் ஏஜ்லேயே வந்து எங்கள் அப்பா அந்த என்னுடைய ஐஸை வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால நான் வந்து ஸ்கூலில் வந்து சேரும்போது ஊட்டியில் வந்து ஒரு 5 years படித்தேன். அப்போ வந்து கார்டனிங் வந்து ஒரு எலெக்டிவ் சப்ஜெக்டாக எடுத்தேன். ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு இனிஷியலாக ஏர்லி டேஸில் எங்கள் அப்பா வந்து அந்த க்ரீனை வந்து நம்ம ரசிக்க கற்றுக் கொடுத்தது ஒன்று. ரெண்டாவது, நம்ம ஸ்கூலில் வந்து எலெக்டிவ் சப்ஜெக்டாக நான் வந்து கார்டனிங் எடுத்தது ஒரு இன்ட்யூஷனில் எடுத்தேன். பட் அதை வந்து நம்ம ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். நான் அன்னைக்கு ஆனால் வந்து ஸ்கூல் முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு 5 years ஸ்கூலிங் முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து முடிவு பண்ணிட்டேன், இந்த கார்டனிங் வந்து ஹேஸ் டு கண்டினியூ த்ரூ அவுட் மை லைஃப் இன் சம் ஃபார்ம் ஆர் தி அதர். இட் ஹேஸ் டு கண்டினியூ. ஏன்னா இட் கேவ் மீ ஸோ மச் ஹாப்பினஸ். அண்ட் அது வந்து மேபி தட் வாஸ் ஒன் வெரி இன்ஸ்பைரிங் மூமெண்ட். என்னுடைய டீச்சர் வந்து வாஸ் அ வெரி குட் டீச்சர். அவர் வந்து he was a green lover. So he inspired not only me, many people who were in that class. So they're all in different parts of the world now, but we all think alike because of that one teacher who could inspire so many people. So we also want to inspire younger generation. So that is what we are wanting to do. ஹாய் அங்கிள். உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற ரொம்ப முக்கியமான ஆட்கள் யார்? அவங்க வந்து நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு என்வாயர்மெண்டல் ஆக்டிவிஸ்டால இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஓகே. ஸோ 2 பேர் சொல்லலாம். ஒன்று வந்து நான் வந்து துபாயில் வந்து ஒரு 15 years ஒர்க் பண்ணேன். அப்போ என்னுடைய சேர்மன் வந்து மிஸ்டர் ஈசா சாலே அல்கூர். ஹி வாஸ் தி அம்பாசிடர் ஃபார் UAE டு UK. ஸோ அவர் வந்து யூகேல வந்து அம்பாசிடர் இருந்தது. UAEல அவருடைய நிறைய பிஸ்னஸஸ் இருந்தது. ஸோ அவருடைய கம்பெனியில் தான் நான் வந்து 15 years ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ அவருடைய கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணும்போது அவர்கிட்ட வந்து யூகேல ஒரு ஃபார்ம் இருந்தது, ஒரு 800 acre ஃபார்ம். ஸோ அவர் வந்து he was a multi-billionaire, but he always used to tell me that the one thing that he was very happy about is
going to the farm every year, he would say that is an annual ritual. So அவர் சொல்வாரு, I have so much money, but all that money does not give me so much happiness as visiting this farm does. So அவர் வந்து ரீசெண்டாக தான் இறந்து போனாரு. He was 101 when he died, and he used to say that going to the farm was the annual ritual that he really enjoyed, and that was a very, very pleasant memory that always stayed in his mind. That is one person who inspired me and told me that this farming and green is all, it has to be part of our culture. So more than making money, this gave him happiness. So I started thinking, so it's not just the work, the money that we make, but it's something beyond that. So it touches your soul. So அவர் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். ரெண்டாவது வந்து நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா பேர்ல தான் வந்து நாங்க வந்து இப்ப இந்த விதை கலாம்ங்கிற ஆர்கனைசேஷன் நடத்துறதே அப்துல் கலாம் ஐயாவோட நினைவாகத்தான் நடத்துறோம். ஸோ அவர் வந்து he was the best president that India had. ஸோ அவர் வந்து of the few great ideas that he had, one was the green cover. So he said that we should improve the green cover to what it was about 30-40 years back. ஸோ அவருடைய வந்து ஆம்பிஷனை தான் நாங்கள் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அவர் இருந்த அன்னைக்கு தான் இந்த விதைக்கலாம்ங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனை உருவானுச்சு. ஸோ அந்த ஆர்கனைசேஷனில் தான் நாங்கள் வந்து லாஸ்ட் 404 வீக்ஸாக சக்ஸசிவாக வந்து எவ்ரி சண்டே we plant at least 5 saplings. So we have planted as high as 2000 saplings also in a single day. பட் வந்து இது என்னன்னா ஒரு வாரம் கூட தவறாம பண்றது தான் இதோட இது. இந்த விதைக்கலாம்ங்கிற ஆர்கனைசேஷன்ல what we do is we plant saplings every week without fail, whether it is COVID, whether it is rain, whether it is Diwali, whether it is New Year Day, whatever, it doesn't matter to us. Sunday morning, we about 50 of us, of the 200 members that we have, 50 of us assemble in a predetermined place and we plant minimum of 5 saplings. This goes on and it has been going on for the last 400 weeks without any break. நீங்க 400 வீக்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கு. கண்டிப்பா நீங்க உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ண பீப்புள் மாதிரி கண்டிப்பா நீங்களும் நிறைய பேர் இன்ஸ்பயர் பண்ணுவீங்க. சோ இப்ப நீங்க இருக்கிற இடத்துக்கு வரதுக்கு நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க? அதாவது ஆக்சுவலா பெருசா ஒன்றும் நாங்க பண்ணல. நாங்க வந்து விதைக்கலாம்ல வந்து இனிஷியலா ஆரம்பிக்கும் போது நான் ஆரம்பிக்கிறப்ப நான் விதைக்கலாம்ல இல்லை, ஒரு 5 பேர் சேர்ந்து தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அவங்க ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் என்னவா இருந்ததுன்னா, எல்லாருமே வந்து அப்துல் கலாம் ஐயா இறந்த வாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடே வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயுமே எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஃபிளெக்ஸ் போஸ்டர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த ஃபிளெக்ஸ் போஸ்டர்ஸ் வந்து 1,00,000+ ஃபிளெக்ஸ் போஸ்டர்ஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாரும் அவங்களுக்கு வந்து ஹோமேஜ் பே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. பட் இந்த ஒரு 5 பேர் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளெக்ஸ் நம்ம பண்றதுனால அவருக்கு வந்து நம்ம ஹோமேஜ் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத பத்தி யோசிச்சாங்க. அவங்க வந்து இதோட பெட்டரா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போதுதான் why not we take one of his dream and fulfill that. So அவருடைய one of the dream வந்து to have greenery all around Tamil Nadu, India. ஸோ அந்த மாதிரி greenery-யை வந்து ஒரு 2-fold 3-fold இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அவருடைய one of the main ambitions. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஏன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆரம்பிச்சது தான். ஸோ நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது வந்து ரொம்ப சின்ன விஷயமா தான் இருந்தது. பட் அதில் வந்து எப்படி நாங்கள் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆனோம்னா, இப்போ நாங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சண்டே மார்னிங் ஒரு 6 o'clock நாங்கள் வந்து ஒரு க்ரீன் ஜெர்சி வச்சுருப்போம். எங்களுடைய டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே அந்த க்ரீன் ஜெர்சி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து எல்லாருமே வாலண்டியர்ஸ் தான். இதில் வந்து யாருமே வந்து சேர்மேன், செக்ரட்டரி, ட்ரெஷரர் அந்த மாதிரி யாருமே கிடையாது. ஆல் ஆர் வாலண்டியர்ஸ் அண்ட் எல்லாருமே வந்து we have to take அந்த டூல்ஸ் அண்ட் we have to dirty our hands. ஸோ இது வந்து எல்லாருமே பண்ணுவோம். ஸோ அது வந்து நாங்கள் காலையில் ஒரு 6 மணிக்கு சண்டே மார்னிங், சண்டே மார்னிங் இஸ் அ family time. Everybody usually sleeps for a longer time and they have a feast around lunch time. So adula da preparation irukume thavara in the morning வந்து 6 o'clock for a common cause to gather in a place. நாங்க வந்து ஒரு லொகாலிட்டிக்கு போனோம்னா அந்த லொகாலிட்டியில இருக்க மக்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தரா எந்திரிச்சு பார்ப்பாங்க, என்னது காலையில 6 மணிக்கு ஒரு கிரீன் ஜெர்சி போட்டு ஒரு 50 பேர் வந்து நிற்கிறாங்க, what are they up to அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து அவங்க மனசுக்குள்ளே ஒரு இது வரும், கேள்வி வரும். அப்புறம் நாங்க பண்ற வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒவ்வொருத்தரா வருவாங்க. அவங்க வந்து ஒரு பக்கெட் தண்ணி கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க,
ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க நாங்கள் இனிமேல் இதை பார்த்துக்கிறோம் அப்படிம்பாங்க. ஸோ அந்த ஒவ்வொருத்தரும் இன்ஸ்பயர் ஆகும்போது வி ஆல்சோ கெட் இன்ஸ்பயர்ட். ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு என்ன நினைச்சுன்னா, இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு 10 பேரை நாங்கள் இன்ஸ்பயர் பண்ண முடியுது. ஸோ அதில் இன்ஸ்பயர் ஆகிறவங்க எங்களுடைய ஜேர்னியில் கண்டினியூ ஆகிறாங்க. ஸோ அப்படி இன்ஸ்பயர் ஆன ஒரு ஆள் தான் நானுமே. நான் வந்து 117வது வாரம் தான் இந்த விதைக்கலாம்ல வந்து அட்டாச் ஆனேன். என்னுடைய ஃபார்ம்ல வந்து ஒரு 1500 கண் ஒரே நாள் நட்டோம். ஸோ அது வந்து நான் தனியாளாக பண்ணியிருக்க முடியாது. ஸோ இதில் வந்து என்னன்னா விதைக்கலாமோட ஒரு 200 மெம்பர்ஸ் வந்தாங்க, ஒரு ஸ்கூல் சில்ட்ரன் ஒரு 100 பேர் வந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து தான் அந்த ஒரு 1100 கண்ணுகளை நட்டோம் நம்ம. ஸோ அதில் இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் நான் வந்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருமே ஒவ்வொரு வாரம் நம்ம வந்து ஆட் ஆன் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது இவ்வளோ பேர் இன்ஸ்பயர் ஆகிறதுனால நம்ம வந்து இதை வந்து நிப்பாட்டக்கூடாது, இது தொடர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து எல்லாருமே ரிசால்வ் பண்ணிக்கிட்டோம் எங்களுடைய டீமில். ஸோ இதில் வந்து எங்களுக்கு பெரிய சேலஞ்சஸும் நிறைய இருந்தது. இப்போ கோவிட் போது நீங்கள் ஒரு 2 பேர் 3 பேர் ஒன்றா சேர்ந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கவர்மெண்ட்டோட ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருந்தது. ஸோ அதை வந்து நம்ம பைபாஸ் பண்ணவே முடியாது. பட் அதே சமயம் நம்ம இதை நிப்பாட்டவும் எங்களுக்கு மனசே கிடையாது. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியாக அவங்களுடைய இடத்துல, அவங்களுடைய ஃபார்மில், அவங்க இருக்கிற வீட்டில் அந்த மாதிரி அவங்க வந்து அட்லீஸ்ட் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கண்ணாவது நடும்போது அந்த வாரத்தில் அட்லீஸ்ட் 5 கண்ணாவது நட்டுருப்போம். ஸோ அப்படிதான் இந்த வந்து நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வரோம். ஸோ நாங்கள் மற்றவங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணுறதை எங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணிக்கிறோம் நாங்கள். ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கு. கேட்கவே நல்லா இருக்கு அங்கிள். உங்கள் வாழ்க்கையோட அனுபவம் வந்து உங்களை எப்படி இப்போ மாற்றிருக்கு, உங்களை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு? அதாவது என்னன்னா, இப்போ நிறைய இந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் காஸோட நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கு. அது வந்து என்னன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து அது வந்து அவங்களுக்கு பர்சனலாக அவங்களுக்கு ஒரு அவார்டோ இல்லை ஒரு ரெக்கக்னிஷனோ கிடைக்கிற மாதிரி இருக்காது. ஸோ அப்போ வந்து அவங்க ஸ்லைட்ல டிவேட் ஆகிறாங்க, அவங்களுடைய மெயின் கோல்லேருந்து டிவேட் ஆகிறாங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த விதைக்கலாம்ல வந்து நாங்கள் என்ன வந்து பண்ணியிருக்கோம்னா, இந்த மாதிரி யாருமே வந்து இதில் வந்து தலைமை பொறுப்போ இதில் வந்து முக்கிய பொறுப்போ கிடையாது. எல்லாருமே ஆல் ஆர் ஈக்குவல்ஸ். ஸோ அதனால எல்லாருமே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இதில் வந்து எங்களுக்குள்ள ஒரு போட்டியோ பொறாமையோ கிடையாது. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ விதைக்கலாம்லேருந்து நிறைய சப் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் உருவாகியிருக்கு. ஸோ எல்லாருமே நாங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுறோம். எங்களுடைய கோல் வந்து டு பிளான்ட் மோர் ட்ரீஸ். அதை நாங்கள் பண்ணாலும் சரி, மற்றவங்க பண்ணாலும் சரி, அதில் வந்து எங்களுக்கு வேறுபாடே கிடையாது. ஸோ அதனால வந்து இப்போ இது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷனை, தனிப்பட்ட ஒரு ஒரு இது அப்படிங்கிறத விட இது வந்து எங்களுக்கு க்ரீன் கவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எங்களோட ஒரே கோல். ஸோ விதைக்கலாம்ல வந்து நாங்கள் வந்து எந்த விதமான ஒரு அஜிடேஷனோ அந்த மாதிரி எந்த விதமான ஒரு நெகட்டிவ் இதுக்கு போகவே மாட்டோம். ஸோ ஏன்னா எங்களோட கூட வந்து ட்ராவல் பண்ணுறது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ரொம்ப யங் சில்ட்ரன் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இவங்களை வந்து நம்ம தப்பான வழியில் கொண்டு போகக்கூடாதுன்றதுல நம்ம ரொம்ப வந்து தீர்க்கமாக இருக்கோம். ஸோ நாங்கள் பண்ணுறது வந்து ஒன்லி பிளான்டிங் ட்ரீஸ். ஸோ வி டோன்ட் டூ எனிதிங் எல்ஸ். அண்ட் வி டோன்ட், எல்லாருமே வந்து வி ஆல் ஹேவ் அவர் ஓன் ப்ரொஃபஷன்ஸ் டு ஹேவ். இப்போ வந்து ஒருத்தர் டீச்சராக இருக்காங்க, ஒருத்தங்க ஒரு பர்சனல் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க, ஒருத்தர் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷனில் வேலை பார்க்குறாங்க. ஸோ அவங்களுடைய வேலையை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அதே சமயம் அந்த சண்டே வந்து கண்டிப்பாக they have to devote about 3 to 4 hours for planting trees, and maybe a few days before we do the planning, a few people. ஸோ ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நம்ம பொறுப்பெடுத்துக்குவோம். ஸோ அந்த பொறுப்பெடுத்துக்கிட்டவங்க மட்டும் ஃபியூ டேஸ் பிஃபோர் வந்து நம்ம பிளான் பண்ணணும். மற்றபடி எல்லாரும் வந்து சண்டே மட்டும் அசம்பிள் ஆகி பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறோம். ஸோ அதனால தான் இதை வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடியுது. ஸோ ஒர்க்கும் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஒர்க்கும் இருக்குது, நம்ம வந்து ஏர்னிங்ஸ் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். அதே சமயம் இந்த நம்மளுடைய பர்சனல் கான்ட்ரிபியூஷன் டு திஸ் வேர்ல்ட் அது எப்படின்னா, இந்த சண்டே ஸ்பேரிங் 4 hours. ஸோ வி அசம்பிள் அபவுட் 5 to 6 அண்ட் வி டிஸ்பர்ஸ் பை 9 or 10, மேக்ஸ் 10. நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. நான் இப்பதான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். நீங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை செய்றீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து உங்க இன்ட்ரெஸ்ட்ட இவ்ளோ நல்லா எடுத்து போறீங்க. ஸோ எப்படி இது மாரி சண்டே மட்டும் பண்றதுதானா? இல்ல எப்படி உங்க டைம் நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியுது? உங்க ஜெனரல் மேனேஜரா இருக்கிறதுக்கும், இதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே? அதாவது நம்மளுடைய ப்ரொஃபஷன் வந்து நம்ம விட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம ஃபுல் டைம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம வந்து இதை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணவே முடியாது. இதை வந்து சஸ்டெயின் பண்றதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் வந்து we don't do this as a full time job. This is our passion, but this is not our job. So passion is very, very, very good, but you should also have a job. And survival is also required. We have a family to support. So we also need to earn for the family. So அது வந்து நம்ம அது கண்டிப்பா தேவைப்படுது.
நம்ம வந்து பேஷனே விடக்கூடாது. ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய அளவில் நம்ம வந்து இதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால தான் இது சஸ்டெயின் ஆகுது. ஸோ இது வந்து நம்ம அப்பார்ட் ஃப்ரம் பீயிங் தி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இன் அ ஹாஸ்பிட்டல், ஐ ஆல்சோ ஓன் அ ஃபார்ம். ஸோ ஃபார்ம் வந்து நம்ம அங்கே நம்ம வந்து அதுவும் பார்த்துக்கிறோம். அது போக இந்த பேஷனை இந்த விதைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷனையும் நம்ம வந்து பேரலா பண்றோம். உங்களோட இந்த என்வைரன்மெண்டலோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் அந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்க்கும் உங்களோட கரியர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறதுக்கும் எப்படி கனெக்ஷன், எப்படி இதை வந்து அங்கே யூஸ் பண்ணுவீங்க? நாட் மெனி கனெக்ஷன்ஸ் வந்து எதுவும் ரொம்ப கிடையாது. ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ ஹாஸ்பிட்டலில் வி டேக் ப்ரைட் இன் சேவிங் லைஃப்ஸ். So in organic farming, we do that in a long-term way, அதாவது in an indirect way. So we grow good quality produce, which does not harm anybody, and it nurtures all those who are fed. So in a way, we are preventing people from coming to the hospitals. So there is a conflict of interest, but actually we actually love this conflict. Ultimately what we want is in a vela paakra company oda pere vandu be well da. It is not get well. So we want people to be well. We don't want people to come to the hospital. So in a way, the organic farming that we are doing is also helping people to be well and not come to the hospitals. ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்க சொல்லும்போது அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பேரே வந்து பீவெல்லாம் வச்சிருக்கது. ஸோ இப்போ நீங்க ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் தவிர இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து கோவிட் டைம்ல வந்து நீங்க ரொம்ப வேகமா ரெடி பண்ணீங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? அதை எப்படி உடனே அவ்வளோ வேகமா உங்களால பண்ண முடிஞ்சிச்சு? கோவிட் போது உங்களுக்கு தெரியும், அது வந்து வெதர் இட் இஸ் இன் யூஎஸ் ஆர் இன் இந்தியா, இது வந்து எல்லாருமே வந்து we have never experienced something like that in our lifetime. அதனால it was new for everybody and the fear of the unknown அப்படிமாங்க. So it is something that we have not experienced, so we were not prepared for it, and people were not willing to take risks. So even doctors, many of the doctors who were working with us said that we are not going to treat COVID patients. So we had to make alternate arrangements, and we had to think out of the box. So we decided, the top management decided that we will go ahead and our job was that to make things happen. So whoever was willing, we were willing to provide them safety, we were willing to provide them all that is required to run the hospital, not compromising their safety, but at the same time treating the patients. Because புதுக்கோட்டை மாதிரி ஒரு சின்ன ஊர்ல வந்து கோவிடுக்காக யாராவது வந்து பேஷண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து வெளியூருக்கு போக வேண்டியது இருந்தது. ஸோ வெளியூர்ல நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிஷன் கிடைக்கல, ஏன்னா தேவர் இட் வாஸ் லிமிடெட் ரிசோர்சஸ். ஸோ அதனால வந்து somebody has to take the risk, and we were ready to take the risk, and we treated about 800 patients in Pudukkottai, and the success rate was very, very high. We had about 99% success rate, and we treated them, and we charged them the nominal fee that the government had told us to, and I could service the local community. Many people who were so desperate to get admitted in a hospital, so they would call me anytime in the night, and when they come out of the hospital, that gives us so much satisfaction. All the trouble that we took, and it all paid off. So it was a very, very fulfilling experience of my life. So I played a small part. I'm not a doctor by profession. My father is a doctor, but the small part that I played as an administrator, by coordinating these people, coordinating the doctors, the nurses, the administrators, so coordinating these people gave me a lot of satisfaction. அங்கிள், நம்ம கொஞ்சம் விதைக்காலத்தை பற்றி பேசலாம். அந்த விதைக்காலத்தோட இனிஷியல் ஐடியாவோட ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணீங்க? அதை எப்படி ஆரம்பிச்சிச்சு? அதை எப்படி வந்து ஃபாலோ பண்ணீங்க? அதான் விதைக்கலாம்ல சொன்ன மாதிரி, இது வந்து ஒரு 404 வீக்ஸ் முன்னாடி ஆரம்பிச்ச ஒரு ஆர்கனைசேஷன். இட் இஸ் அ ரெஜிஸ்டர்ட் ட்ரஸ்ட்
where we have an IT exemption, 80G exemption. India la and mari or exemption la irundhuna, it is acknowledged that it is a not for profit organization. ஸோ இது வந்து ஒரு 2 பேர் இனிஷியலா 404 வாரம் முன்னாடி ஆரம்பிச்ச ஒரு விஷயம் தான். ஸோ இதுக்கு வந்து அந்த 2 பேரும் வந்து தே ஹேட் மென்டரிங் பை தேர் டீச்சர்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து தே செட் திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஷுட் கோ அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஷுட் டூ இட். ஸோ அந்த அன்னைக்கு வந்து அவங்க என்ன டிசைட் பண்ணாங்களோ அந்த பிரின்சிபல்ஸை இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம். ஸோ இதில் வந்து நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தது எங்களுக்கும். வந்து இப்போ எங்க கூட ட்ராவல் பண்ணவங்க திடீர்னு வந்து அவங்க தனியாக ஆரம்பிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கும் போது நாங்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும்? ஷுட் வி ப்ரிவென்ட் தெம் ஆர் ஷுட் வி ஜஸ்ட் லெட் இட் கோ? We actually chose the third one. We congratulated them. We said we want not just one Videkalam, we want hundreds of Videkalams, because it is not just one district that is not having enough green. It is the entire state of Tamil Nadu, the entire country of India. We are actually depleting the green resources. So adanala one Videkalam will not do. So we want it to be multiplied. So for it to be multiplied, for example, if somebody has been traveling with us for say a couple of years, if he is getting transferred to another district, another state, so we are actually encouraging them to start on their own in the district where they have been transferred, so that this concept can be multiplied. So we don't want this concept to be centered around Pudukkottai alone, because this is a novel concept, because there is no organization that has no leaders. We are all volunteers, and there is nothing else that we do other than planting trees. The only thing that we do is planting trees. So we want this to grow. So we encourage anybody, and we also give free advice to anybody who wants to start. We have tried this in a few districts, but the one thing that they could not do is they could not sustain it for successive weeks. They do it for a few months, and then they say that we are not able to continue because the people there are not cooperating. So they are not able to take it forward. So we are actually looking forward to people who can work with us to learn the secrets. Actually, we don't have any secrets. All that we do is we just plant trees and we do it consistently. That is the only thing that we do. And we are ready to encourage anybody who wants to start it in any part of the world. It's not limited only to India. So we can do it in any part of the world, because now green cover is required not only in India, it's required across the globe. ஸோ நீங்க இப்ப நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க. உங்களுக்கு வந்து சில தடங்கள்லாம் இப்ப கோவிட் போது சொன்னீங்க, இல்ல வந்து இப்ப கூட சொன்னீங்க. நிறைய பேர் வந்து கன்சிஸ்டன்டா பண்ண மாட்டேன்றாங்க. ஸோ இது மாதிரி வந்து இதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் சொன்னீங்க. இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்றீங்களா? அதாவது என்னன்னா, இப்ப நம்ம யூஸ்வலா நம்ம பண்ணும்போது நிறைய பேர் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆவாங்க, பட் சில பேர் வந்து கொஞ்சம் ஓவர் எந்தூசியாஸ்டிக்கா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரியும் நாங்க we are meeting people. என்னன்னா, they will say you come and do about 500 saplings in one day, we will take care of it. And சில தடவை அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். அது என்ன ஆகும், 2 மாசம் கழிச்சு போய் பார்த்தோம்னா அந்த 500ல ஒரு 5 கூட வந்து அவங்க சர்வை பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. Because all that we do is we plant the trees, we give them the cages, we tell them the know-how, but it's not we who take care of the plants. It is those people who have requested us to plant the trees, they have to take care of it. So these over-enthusiastic people who say that they can take care of 500 trees, most probably they will not. So what we have learned over a period of time is that anybody who is asking for more than 10 or 15 in the first lot, we don't do that. So we ask them to do 10 first. So after a few months, if they are able to survive that plant, then we give them 50, then we give them 100, then we give them 1,000. There is no limit on the number of saplings that we can do. It is only limited to the extent that they can take care of it. So if they can take care of 10,000 saplings, we are ready to plant 10,000 saplings. So it is only limited to their capacity to take care of the saplings. So by taking care means they have to water the plant, they have to safeguard it. So these two things they have to do. So whoever is willing to take care of it, there is no limitation for us. But today we are only doing it in Pudukkottai district, in and around Pudukkottai district.
Exceptionally, we do it outside. For example, we did an event near Pudukkottai in Tanjore district. It was done for a COVID, not COVID. It was done for a Gaja cyclone hit village, where the entire village was wiped out by the cyclone, and it was rebuilt by our Dubai friends. So they asked us to do the planting in that village. So we did this planting outside Pudukkottai district because it was a very, very unique cause. Because the entire village was wiped out and they rebuilt it out of their own funds. And we are actually seeing those plants survive, and they are taking good care of it. And it's been 3 years now. The houses are still going strong and the plants are even stronger. தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் அங்கிள். உங்களோட இந்த ஆண்டர்பிரினியரியல் வேலையை பற்றி நீங்கள் என்ன ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறீங்க? அதில் என்ன உங்களோட பிடிச்ச விஷயம்? The entrepreneurial this what I'm doing is I'm having a small farm. It's about 20 acres. So when I took over the farm, it was all chemical fertilized. So the farm produces coconuts, mangoes, and we have a variety of other trees as well. So the farms are in and around that locality. They are all chemical fertilized. So the organic farming is new to that place. So when I started the organic farming, they all discouraged me. They said that I'm doomed for failure. But I have seen good farms even in UK under Mr. Isa Saleh Al Ghur. So I've seen farms which have been fertilized naturally. And I've seen that flourish and sustain. So I was very sure that it can happen. And I did not heed to these people who said that it will not succeed. So I've been running the farm for now 8 years now. And it is organic, 100% organic, and have some cows as well. So I produce my own manure. And it is a self-sufficient farm that I have. And the value of the property has increased phenomenally because it is organically manufactured. So we have good buyers also. So we get a good price compared to the other normal produce. So we get a good price. So we are able to sustain the farm, and we are making a bit of money as well. ஸோ கெமிக்கல்லேருந்து இப்போ ஆர்கானிக் ஃபார்மை அதை எப்படி நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு கேட்கறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ இப்போ உங்கள் ஃபார்மில் அல்லது விதைக்கலம்ல இப்போ அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணலான்னு உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு? அதான் விதைக்கலாம்ல we are going strong, and we don't have any intention to have any breakages or any. So we want this to grow from 400 to 1,000 and 2,000 and 10,000. And we are not just saying this because we are doing it, because our children are doing it. We have Vidyakalamians as young as 2 years old. So the 2-year-old wears a green jersey, and we welcome those small kids as well to our functions, to our weekly events. And they are so happy planting the trees. So we are very confident that Vidakalam will go on and on. And these small youngsters today, so probably they will be about 40-50-year-old when we have the 2000th event. So we want this to go on forever. And another thing is, we want this to grow in other districts and other states and other countries as well. So we do not want to stop this with just one district of Tamil Nadu. So these are the two things that we want to do. We were very simple. So we just want this to happen for as long as it is possible. And the second thing is, we want this to be multiplied. We want this success story to be multiplied. இந்த யூஎஸ்ல கனடாவில் இருக்கிறவங்கலாம் விதைக்கிழமை செய்யணும்னா எப்படி செய்யலாம், எப்படி வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம்? So what we want you to do is, we do not want you to send us a few dollars and feel happy about it. What we want you to do is, whenever you visit India, if you are free on a Sunday,
We want you to come and join with us, and if you are ready to dirty your hands. We do not want you to be a spectator. We want you to come and participate with us. And only when you participate with us, you will see the positive vibration. So we want you to experience that. Once you experience that, then we don't have to tell you what you need to do. You know what to do. So this is how we have gained mass. So from 2 people, now we are 200 people. And we have followers across the globe. All that we ask you to do is, whenever you visit India, if you are free on a Sunday, just give us a call and participate with us on the Sunday event. This is all that we ask you. ஸோ நீங்க சொன்னீங்க இந்தியால வந்து அந்த சின்ன 2 வயசு குழந்தைலாம் கூட வந்து உங்களுக்கு அந்த கிரீன் ஜெர்சிய போட்டு ஹெல்ப் பண்றாங்கன்னு. ஸோ இப்ப இங்க இருக்க நகரத்தார் கம்யூனிட்டிக்கெல்லாம் வந்து சின்ன வயசுலயே எப்படி குழந்தைங்களுக்கு வந்து என்வைரன்மெண்ட்ட பத்தி சொல்லிக் கொடுக்கலாம்? அதுக்கு வந்து பெற்றோர்கள்லாம் ஏதாவது உதவி செய்யலாமா இதுக்கு? அதாவது என்னன்னா, அதான் சொல்லிக் கொடுக்கறதுங்கிறது ஒண்ணு, பட் அவங்களோட சேர்ந்து நம்ம டிராவல் பண்றதுங்கிறது அது வேற விஷயம். So this is what we are telling the younger generation. We are not telling them to do anything. We are asking them to join us. So they are also part of us. They also come and plant trees. So when they plant trees and they feel happy about it, obviously they're going to continue what they're doing. So we want people to experience this, the joy of planting. This is what we want them to experience. The joy of planting. For example, I have a niece. I took her to the farm and asked her to plant a sapling. And every time I speak to her, she asked me about that particular plant. And I sent her photos, and she's so happy about it. So this is all small things that we need to do to inspire the younger generation. So ask them to experience it. Don't tell them. Don't ask them to read. Don't ask them to see the YouTube. Ask them to physically come and experience it. So I'm sure you all come to India during your vacation for attending functions. I'm sure you all come to India. So just visit us just once. I have many cousins of mine who have joined us in this initiative, who are all citizens of US and UK, Australia. So they all have experienced this. And to this day, they keep asking me, have you done this? Well, what did you do last week? So this is something that has become a regular thing that they ask me. What did you do last week? Where did you plant? And how is the plant that we did when I came last time? Has it survived? Has it grown? Has it borne fruits? So this is how we inspire people, and this is how we want you to be inspired as well. நம்ம நகரத்தார் மக்களோட டே டு டே லைஃப்ஸ்ல வந்து எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் என்வைரன்மெண்ட்டுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கலாம்? எப்படி என்வைரன்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம்? அதாவது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து அவங்க வந்து they were all very very good environmentalists. ஆனா நம்ம வந்து காலப்போக்கில் அது வந்து நம்ம அதை வந்து சில விஷயங்களை மறந்துட்டோம். நம்மளுடைய பழைய காலத்து வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா there is a beautiful system that they have to store the rain water. ரெயின் வாட்டர் வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய மொட்டை மாடியிலேருந்து வந்து அது வந்து நம்மளுடைய கிணத்துக்கு போய் சேரும். ஸோ அது வந்து அவங்க நல்ல கன்சர்வேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி அந்த கிரீன் கவருக்கும் அவங்க வந்து ஒரு பெரிய மரியாதை கொடுத்துருந்தாங்க. நாங்கள் ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ஈவெண்ட்ல வந்து புதுவையில் பண்ணோம். அங்கே வந்து சாத்தப்பா சுப்பிரமணியன் ஒருத்தங்க இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து 100 வயசு. அவங்க வந்து அவங்களுடைய சன்கிட்ட வந்து சொல்லியிருந்தாங்களாம், ஐ ஹவ் ஹர்ட் அபவுட் திஸ் விதைக்கலாம். ஐ வாண்ட் டு பிளான்ட் 100 ட்ரீஸ் on the occasion of my 100th birthday. So we were all overjoyed when a 100-year-old man from Nagaratar community has recognized us and called us to be part of his 100th year celebration. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2000-3000 VIPs வந்திருந்தாங்க. He was a superstar, but he chose us and we went there. We were so glad to be part of the event. And இன்னைக்கும் அந்த 100 மரங்களும் வந்து அவங்களுடைய வீட்டுக்கு எத்தாப்புல இருக்கிற குளத்துல நட்டிருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து சாத்தப்பா ஐயா வந்து நம்மளோட இல்லை. ஆனா அந்த சாத்தப்பா ஐயா நட்ட மரங்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய பூஞ்சோலையா இருக்கு. இட்ஸ் லைக் அ பார்க். தி பாண்ட் அரவுண்ட் விச் these trees have been planted
it looks like a park today. Sathappa Subramaniam Ayya is no longer alive, but the trees that we have planted along with him, they all speak bounds about him. ம். கேட்கறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சோ இப்ப இந்த நகர்த்தார் கம்யூனிட்டி வந்து வீட்ல வந்து செடிகள்லாம் எப்படி வளர்க்கலாம்? அதுவும் இப்ப வந்து அபார்ட்மெண்ட்லாம் இருக்காங்க. சோ நெறைய இடம்லாம் இருக்காது. அவங்கலாம் வந்து எப்படி இந்த என்வைரன்மென்ட்க்கு வந்து இன்னும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம்? அதாவது நாங்க வந்து இப்ப விதைக்கலாம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம என்கரேஜ் பண்றது வந்து ஒன்லி நேட்டிவ் ட்ரீஸ் தான் வந்து என்கரேஜ் பண்றோம். பட் ஒரு ஸ்பேஸ் இல்லாத இப்போ ஒரு சென்னை மாதிரி ஒரு ஊர்ல நீங்க வந்து ஒரு பெரிய மரங்கள் வளங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து இட் இஸ் நாட் ப்ராக்டிக்கல். ஸோ வி நீட் டு பி ப்ராக்டிக்கல் ஆல்சோ. ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா வி கிவ் தம் ஆல்டர்னேட்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு துளசி செடி வளர்க்கலாம். இட் இஸ் அ வெரி குட் ஆக்சிஜன் ஜென்ரேட்டர். ஸோ ஒரு மூங்கில் மரம் வளர்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க வந்து தே ஷுட் கெட் இன்ஸ்பயர்ட் பை சீயிங் த க்ரீன். ஏன்னா க்ரீன் வந்து இட் கிவ்ஸ் அன் லாட் ஆஃப் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். ஸோ அது வந்து ஒன்ஸ் தே ஸ்டார்ட் அப்ரிஷியேட்டிங் த greenery அரௌண்ட் தெம், தென் தே வில் நெவர் எவர் திங்க் ஆஃப் கட்டிங் அ ட்ரீ. ஸோ அவங்க வீட்டில் வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு மரம் இருக்கு, அதை வந்து வெட்டணும்னு அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணமே வராது. ஏன்னா இந்த க்ரீனை அப்ரிஷியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் அந்த வீட்டில் வளர்க்குற அந்த சின்ன சின்ன செடிகள் கூட அவங்க பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அது வந்து வளரும் போது அது வந்து அந்த க்ரீன் வந்து இட் கிவ்ஸ் them a lot of peace of mind and they start appreciating that. So they will also become a part of us. So the people who cannot plant a tree due to space constraint, living in a city, definitely they can go for a terrace garden or even a small plant, indoor plant. So this is also good enough. So wherever they are, they can also appreciate the greenery, and they will also become part of us once they move to a smaller town. So they can also join us. So it's not necessary that they have to be in a village to appreciate greenery. So wherever they are and in whichever part of the world they are, so we should train their eyes to appreciate the greenery. That's all that we need to do. இங்க இருக்கிற நெறைய பேருக்கு நீங்க சொன்னது ஹெல்ப்பா இருக்கும். நீங்க வாழும்போது நீங்க அப்ளை பண்ற ஒரு பிலாசபி, அத டெய்லி நீங்க யூஸ் பண்றது. அதாவது we try to be simple. So we are not complicated people. We try to be simple. So we don't try to do things in a positive manner. So that is all that we do. We don't complicate things at all. So if possible, we do good to other people. Otherwise, remain silent, remain quiet. That's it. லைஃப்க்கு ரொம்ப நல்ல லெசன் சொல்லியிருக்கீங்க. சோ இப்ப உங்களோட எல்லா முயற்சிகளிலும் உங்களுக்கு ரொம்ப மன திருப்தி குடுத்தது ஏதாவது ஒரு அச்சீவ்மென்ட் இருக்கா? Several occasions. நாங்க வந்து ரீசெண்டா வந்து ஒரு ஈவெண்ட் வந்து ஒரு முதியோர் இல்லத்துல பண்ணிருக்கோம். நம்ம அரிமளம் பக்கத்துல ஓனாங்குடின்னு ஒரு ஊர். ஓனாங்குடி. So it is an old age home. So they have about 40 inmates. So these 40 inmates, they are all from very good families. But the reason they are all there is because their children and their grandchildren, they have all migrated to America, US, Australia, UK. So in many parts of the world. So they are not with them. So they have all come to that old age home only because they don't have anybody to take care of them. So we planted about 260 trees in that old age home along with them. So they all participated. And to this day, you will not believe that these 260 out of 260 have survived. Not because of us. It is because of those people whom their children thought were no longer useful. They have taken care of these plants and they've all grown to about 10 feet or more. And it looks completely different today. It's about a 5-acre property, and the entire 5 acres looks like a farm. So it gives them a lot of oxygen and a lot of flowers, and they're all very happy about it. So
the very fact that we could make a small change in their life gave a lot of happiness to us. உங்களை மாதிரி ஃப்யூச்சரில் வந்து என்ன ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இந்த மாதிரி மக்களுக்கெல்லாம் வந்து என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க? See, before you become an entrepreneur, you need to know the tricks of the game. So you need to work under somebody at least for a couple of years. So once you've worked under somebody, you've learned the art, then you can start on your own. And success doesn't come in few days or few months. You will have to really be passionate about it. Once you are passionate about it, you don't feel the pain. So once you don't feel the pain, then you are destined for success. So first thing you need to do is get good experience, get good education, good experience, then start on your own and be consistent in what you're doing. So don't start today, close tomorrow. So when you start, you have a target in your mind. You have to sustain it at least for 3-4 years for it to break even. So once it breaks even, then you start earning your profits from maybe 5th year onwards. And you need to adapt to the technologies. So you cannot be conservative. So you need to adapt to newer technologies. And we need to keep at it. ஸோ இது மாதிரி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்புக்கு வந்து உடனே ஆரம்பிக்கிறது மாதிரி எஜுகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் முக்கியம் சொன்னீங்க. ஸோ வந்து இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக என்வாயர்மெண்டல் சயின்ஸ் ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னு யாரும் நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன மாதிரிலாம் வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது கைடன்ஸ் அது மாதிரி அட்வைஸ் வச்சிருக்கீங்களா? அவங்க என்ன மாதிரி பண்ணணும்னு? அதான் environmental science, see, we want any profession that you take, you need to be passionate about it. See, if money is your only aim, you're not going to succeed. So you need to be passionate about it. So you cannot just do environmental science because you're going to get a 6-figure salary. So people are going flooding to AI because they think that they will get a 6-figure salary. So all that I'm saying is, if you are passionate about environmental science, go for it. If not, you just first, you come to the grassroots level, find out what people are doing. Then you appreciate what they're doing, and then you go into the environmental science and whatever you want to do. So the passion is something that has to drive you, not anything else. இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணுறதுல என்ன நல்லது கெட்டது, ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ்? See, organic farming la vandu enna challenges na, see, today if you are the only organic farmer in a village, say of about 100 farmers, what happens is you don't use chemical fertilizers, you don't use chemical repellents. So the other farmers, they all use chemical repellents. So the small the produce, initially the produce will be will not be so good. So you will have a very less produce compared to the other farmers in the same locality. But you need to sustain it for a few years. Once you sustain it for a few years, you get the same produce, and also you get a better price. So starting an organic farm in the first few years can be very challenging because the produce is going to be affected because the farm is used to the non-organic chemical fertilizers. So once you start substituting with organic, it is not able to digest it. So it takes a few years. The gestation period for organic farm is 3 to 5 years. So 3 to 5 years, you need to have a backup. You need to be able to sustain the losses. So only then you can start earning your profits. ஸோ இப்போ வந்து உங்க விதைக்காலம்ல வந்து உங்க 2000 வீக்ஸ் ட்ரீம் பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கு? அதான், see, the entire team is always excited about every week. So
when we started, the people were making fun of us, saying that these youngsters will not go anywhere. They will not cross the 10th week. So people mocked at us. So when we did the 100th week, they said, okay, now they're done 100, but they're not going to cross 200. So these mocking and these people, they were all indirectly helping us. So we were all damn sure that we will be able to do it. But we let them have the fun. We let them do all this talking, but we don't do any talking. We only do our job, which is to plant trees. So since we, see today we encourage anybody and everybody. So we do not have any affiliation to any political party. We don't have any affiliation to any religious community. All that matters is, if you need to earn a jersey, green jersey, you need to come to us or be part of us at least for 10 weeks. So earning a green jersey itself is a big pride. So even if it is a newcomer, it doesn't matter whether he is a daily wage earner or is a crorepati or is a big multi-billionaire, doesn't matter. All that matters is whether he is willing to dirty his hands continuously for 10 weeks, then he earns his jersey. And once he starts wearing that jersey, he is a Vishalakshi forever. And it's not only him, it's also his family, his children, his grandchildren. We have a few people who bring their grandchildren to the event. So we are very sure that this will go on. We are sure that it will go on in Pudukkottai, but all that we are dreaming now is for it to be established elsewhere also. So this is work in progress. So we are working on it because we do not want to start something that will be stopped in the next few weeks. So we want it to be as strong as Vishalakshi in Pudukkottai. So we are working on it. So with youngsters like you all, I'm sure we will not only cross the borders within India, we will also cross borders across the world. தேங்க்யூ. இன்னைக்கு நீங்க வந்து பேசினதுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன் ஆச்சு. நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் வந்து உங்க விதைக்காமல பார்ட்டிசிபேட் பண்றது. Thank you. Thank you so much, Anne. Very good job, Ganesh and Vishal. நாங்க வந்து இந்த டாபிக் முதல்ல டிசைட் பண்ணோம். லைக் வந்து இன்ஸ்பிரேஷனல் இன்டர்வியூஸ் அப்படின்னு பண்ண போறோம்னு. அதை டிசைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லா எடிஷன்லயும் we have to show right one person அப்படின்னு. அப்புறம் எடிஷன் 1ஓட டாபிக் டிசைட் பண்ணோம். சேவ் தி எர்த் அப்படின்னு எடிஷன் 1ஓட டாபிக் டிசைட் பண்ணோம். நம்மளோட நகரத்தார் கம்யூனிட்டில இருந்து இன்ஸ்பிரேஷனல் இன்டர்வியூ எடுக்கணும் அப்படின்னா டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, நிறைய சயின்டிஸ்ட் இருப்பாங்க, நிறைய ஃபீல்டுல நம்ம இருக்கோம் ரைட், எல்லாத்துலயும் இருப்பாங்க. இந்த ஒரு சேவ் தி எர்த் டாபிக்கு ரிலேட்டடா யார நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம்னப்ப எங்க 2 பேருக்கு வந்து ஓகே அப்படின்னு இருந்தது. சரி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டோம் செக்ஷனை, சோ வில் ஃபைண்ட் சம்ஹவ் அப்படின்னு. அப்புறம் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சப்பதான் அந்த ஐபிசிஎன் அவார்டோட வீடியோ பார்த்தோம்னா ஐபிசிஎன் ஆர்கனைசர்ஸ் கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களை ரீச் அவுட் பண்ணோம். அண்ட் டெஃபினெட்லி வந்து இந்த செக்ஷனுக்கு உங்களை விட ஒரு பெட்டர் பர்சன் டு மேக் த எர்த் அ பெட்டர் பிளேஸ் அப்படின்னு எடுத்து சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா எனக்கு தெரியல. ஓகே, சச் அ இன்ஸ்பிரேஷனல் பர்சன் யூ ஆர். நீங்க யங்ஸ்டர்ஸை மட்டும் இன்ஸ்பயர் பண்ணல, இப்ப டெஃபினெட்லி நானும் விசாவும் உட்கார்ந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன், எங்களையுமே ரொம்பவே இன்ஸ்பயர் பண்ணிருக்கீங்க. நாங்க வீட்டுல வச்சிருக்கிற ஒரு 2-3 சின்ன செடியை கூட இனிமே எப்படி பாத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்ம கரெக்டா தண்ணி ஊத்துறோமாங்கிற ஒரு நினைப்பாவது வரும் ரைட். சோ அந்த அளவுக்கு வந்து யூஆர் டாக்கிங் ரியலி குட் and you're a very simple, positive, very service minded and very truly inspiring personality. And thank you very very much. உங்களோட டைமை வந்து எங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு thank you so much. அதே மாதிரி விதைக்களம் வந்து நீங்க எதிர்பார்க்கிற மாதிரியே பார்டர்ஸ் இந்தியாலையும் கடந்து மித்த கண்ட்ரீஸ்லயும் நல்லா பரவி நம்ம வந்து செழிப்பான உலகத்துல வாழ்றதுக்கு இட் ஷுட் ஹெல்ப். ஓகே, thank you so much, Anne. Pleasure is mine. Thank you so much for your time, Anne. Thank you.